Good morning, student. Today discuss the biobotany. The last class completed apomixis and amimixis. The apomixis means asexual reproduction. Amimixis means both of them, male gamete and a female gamete, involved in the amimixis. The last class completed in the apomixis and amimixis. Today is a polyembryony. Poly means many. Embryony. Embryo means the embryo. The first one, the pollination. Each and every plant, the pollination and fertilization. After development, the embryo. Embryo development of fruits and seed. This process of the each and every part of the plants, fruits and seed. The polyembryony, poly means more than one. Common term, poly means more than one. Embryony means embryo. தமிழில் கருன்னு சொல்கிறோம், கரு வளர்ச்சி. அப்போ polyembryony, more than one embryo in a seed is called polyembryony. More than one embryo is seed. More than one embryo, the presence of seed is called polyembryony. ஒரு வேர்ட் பார்ப்போம். Poly means is a many. Next polyandry, polygamy. இது ஒரு ஜென்ரல் வேர்டு. பாலியாண்ட்ரிங்கிறது இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவோம், மோர் தென் ஒன் ஒய்ஃப். மோர் தென் ஒன் ஒய்ஃப்னா பாலியாண்ட்ரின்னு சொல்கிறது. இது காமன் டைம் இங்கிலீஷில் உள்ள வேர்டு. பாலிகாமினா மோர் தென் ஒன் ஹஸ்பண்ட். ஒரு ஹஸ்பண்டுக்கு மேலே மேரேஜ் பண்ணால் அது பாலிகாமி. பாலியாண்ட்ரினா மோர் தென் ஒன் ஒய்ஃப். ஒரு ஒய்ஃபுக்கு மேலே மேரேஜ் பண்ணால் அது பாலியாண்ட்ரி. ஏதாவது காமன் டேம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம பயாலஜியில் இல்லை, காமனாக நம்ம இங்கிலீஷ் டேமாக சொல்கிறோம். ஆனால் இங்கே பாலிக்கு தான் அது மீனிங் சொன்னேன். பாலி மீன்ஸ் மெனி, பாலியாண்ட்ரி அண்ட் பாலிகாமி. இப்போ பாலி மீன்ஸ் இஸ் மெனி, மெனி எம்ப்ரையோ. ஸோ காமன் ஃப்ரூட்ஸ் இட் presence of seed is occurrence of more than one embryos in a seed is called polyembryony. More than one embryo its seed is called polyembryony. Next one point, the first case, the polyembryony, the first case, the observed, the reported, the certain oranges. ஆரஞ்சு, அதாவது ஆரஞ்சு ஃப்ரூட்ஸில் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. த ஃபஸ்ட்டு பாலிஎம்பரைனி. நம்ம காமனாக ஆரஞ்சில் பார்த்தோன்னா மோர் தென் ஒன் சீடு, நிறையா சீட்ஸ் இருக்கும். அப்போ அதுக்கு மாதிரி பார்க்கும்போது இந்த ஆரஞ்சஸ் பை த இஸ் அ பாலிஎம்பரைனி. இந்த டைப்பு இஸ் ரிப்போர்ட்டட் பை ஆண்டன் வான் லீவன்கூக் the year 1719. ஆண்டன் வான் லீவன்கூக் இந்த ரிப்போர்ட்டட் பை 1719 is a polyembryony. Next one, the polyembryony is divided into 4 categories. The basic with the polyembryony, 4 categories. The basic with the origin. The basic with the origin means the produce of the each and every fruits, the seed, the basic with the embryo. The first one, the basic of origin, cleavage the polyembryony. The cleavage means is a after fertilization, the cell division to basic with cleavage. The common term, the cleavage is a cell division. This meiosis, mitosis, some stages in the cleavage in the polyembryony. First one, basic with the origin of cleavage polyembryony. Number 2, formation of embryo by cells, the embryo sac, the other than eggs. The formation of the embryo cells, the embryo sac. Embryo sac is a common, it's a ball-like structure. It's a basic with embryo sac other than eggs. The second one, the formation of embryo. First one, cleavage for polyembryony. Second one, formation of embryo by cells. Next, C. Third one, development of the more than one embryo sac. So common, the development of more than one embryo sac. Embryo sac means pouch. Common term sac na pouch in பேர். pouch அப்படின்னா ஒரு பால் லைக் ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு பாக்கெட் மாதிரி இருக்கிறது. அப்போ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மோர் தென் ஒன் எம்ப்ரியோ சாக் வித்தின் த சேம் ஓவியூல். ஓவியூல் மீன்ஸ் த ஓவரி டெவலப்மெண்ட் இஸ் எ ஃப்ரூட்ஸ், ஓவியூல் டெவலப்மெண்ட் த சீடு. ஓவியூல் மீன்ஸ் த டெவலப்மெண்ட் த சீடு. அப்போ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மோர் தென் ஒன் எம்ப்ரியோ சாக்கு
the more than one embryo sac means polyembryonic. Polyembryonic, that means with the same ovule, more than one embryo sac with the same ovule, it presents of the development of more than one embryo sac. Next, last one, D, activation of some sporophytic cells. Sporophytic cells. Last class is a pores, megaspore, microspore. Megaspores. Pores is one of the release the common term, release the young ones, the budding method and the fragmentation. Sporophytic cells is the presence of the ovules. The ovules develop in the seed. The activation of some sporophytic cells other than ovule. The activation means is a function. The sporophytic cells is a function of the ovule. Is a fourth, the last one characters of the polyembryonic divided into 4 categories basic with the origin to development the embryo sac. There are the 4 the characters in the polyembryonic sac. Next one, very important part, parthenocarpy. Parthenocarpic அப்படின்னு சொல்கிறோம். Parthenocarpic means is a without fertilization to formation of fruits. Without fertilization. Example, seedless grapes is a parthenocarpic. The first one character is some basic rule. The ovary becomes the fruits. The ovary develop in the fruits. The basic rule, ovary develop in the fruits. Next, ovule develops in the seed. Very important one. The ovary becomes the fruits and the ovule becomes the seed. The after fertilization. The ovary develop in the fruits, ovule develop in the seed. After fertilization, the common rules. Next one, ovary without act of fertilization. Ovary without act of fertilization. Such fruit are called parthenocarpic fruits. Very important point. Without act of fertilization. Without act of fertilization means there is no fertilization. Ovary without the act of fertilization, the such fruit are called parthenocarpic fruits. Very peculiar character of parthenocarpic fruits. Parthenocarpic fruits in the character, they will not true seeds. The presence of false seed. This parthenocarpic fruits, the false seed, ஒரு பொய்யான seed உடையது. அதான் சொல்கிறோம். They will not have true seed. The false seed formation, the parthenocarpic is. Again one, the first one, polyembryonic, more than one embryo in a seed is called polyembryony. Next one, the first case of polyembryony arranges by Anton van Leeuwenhoek in the 1719, the year. Next, the basic with the origin of the polyembryony is divided into 4 categories. The first one, the cleavage polyembryony. After fertilization, the development of the cell division, the process cleavage in the polyembryony. Second one, the formation of the embryo by cells of the embryo sac other than egg. Other than eggs, the basic with the formation of the embryo by cells. The third one, development of more than one embryo sac with the same ovule. The same ovule, so more than one embryo sac is third one character. Last, fourth, D character, the activation of some sporophytic cell of the ovules. The ovule develop in the seed. The activation of some sporophytics of the cells, sporophytic of the ovules, the activation is one of the character of sporophytic cells. Next one important part, parthenocarpic. Parthenocarpic means without actus fertilization. There's some example, the seedless grapes, to example of fruits. First one character, the common rule, ovary becomes the fruit, ovule becomes the seed. The after fertilization, the basic with the fruits and the seed, the after fertilization, the formation.
Next one point, the ovary without act of fertilization, such fruits called parthenocarpic fruits. It's very important one, ovary without act of fertilization. There is no fertilization in the process of parthenocarpic. Next one, third one point, they will not have true seeds. The false seeds, the formation of parthenocarpic fruits. These are the important characters of parthenocarpic. The last one, parthenocarpic fruit. Parthenocarpic fruits mean without act as fertilization, the parthenocarpic. Next one character, the many commercial fruits are made as seedless. The parthenocarpic fruit to used in the many commercial fruits, the made seedless. The examples, banana, grapes and papaya. So very important for the parthenocarpic fruits. Next one, the parthenocarpic basic with types. First one, genetic parthenocarpic. Genetic parthenocarpic. Genetic means to involvement of the chromosome. The genetic parthenocarpic. Parthenocarpic arises due to the hybridization and mutation. The 11th we have hybridization. Hybridization means hybrid. The involvement of the two character to mingle to new one generation in the hybridization. Next one, mutation means sudden change. Genetics mutation is sudden change. The sudden change in new one character. That types point mutation. Hybridization and mutation. Parthenocarpic arises due to the hybridization or mutation. Any one character of genetic parthenocarpic to involvement. To example, the citrus and cucurbita. The cucurbitacea சொல்றோம். அதான் cucurbita. Next one, environmental parthenocarpic. The genetic parthenocarpic to involvement of the gene. The example, hybridization or mutation. Next one, environmental parthenocarpic. Environmental parthenocarpic means the involvement of environment character. The environment character, the environmental condition. The important for the environment condition. The fast and fog, low temperature. The low temperature and the high temperature. The environment character, they make the basic with temperature. The parthenocarpic. The low temperature, high temperature is in the environmental parthenocarpic. Next one, induced parthenocarpic. Induced parthenocarpic means induced parthenocarpic is a artificial one. Induced means is a stimulate. தூண்டுதல்னு சொல்கிறோம். அதான் induced parthenocarpic. For example, low temperature. To induce of low temperature for 3 to 19 hours of induces. Some induced parthenocarpic, the basic with the temperature 3 to 19 hours induces parthenocarpic pears. Pear to example of fruits. Next one, chemically induced parthenocarpic. Chemically means environmental parthenocarpic. Next, induced parthenocarpic. Next one, chemically induced parthenocarpic. இதில் பார்த்தா தெரியும் இன்டியூஸ்னு ஒரு வேர்டு வந்திருக்கு. இன்டியூஸ்னால ஆர்டிஃபிஷியல் பேர். அப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் டு இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் த parthenocarpic. அப்போ கெமிக்கல் டு இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் த parthenocarpic, chemically induced parthenocarpic. அப்போ chemical means some chemical to apply the fruits. The first one character, application of growth promoting. காமனாக நம்ம ஒரு பிளானில் சொல்லுவோம் growth promoting சொல்லுவோம். growth எப்படி growth ஆகுது? ஹியூமனே growth பண்ணான்னா ஹியூமன் growth ஹார்மோன் சொல்கிறோம். ஜிஹெச்னு சொல்கிறோம் growth ஹார்மோன். அதாவது பிட்யூட்டரி ஹார்மோன்லாம் ஹியூமன் growth ஹார்மோன் தான். அதுமாதிரி the plant is a growth hormone, naturally some artificial. நேச்சுரலாகவே பிளான்ட்ஸில் இருக்குது. This parthenocarpic to stimulate the application of the chemical. The first one character, application of growth promoting substance. இதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா growth promoting substanceனு ஒரு நேம் இருக்குது. இந்த காமனாக 1 மார்க்லாம் கேட்பாங்க. growth promoting substance in the chemical induced parthenocarpic. அதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Some chemicals like auxin, very important, auxin and gibberellins. Auxin, gibberellinsனா growth promoting சொல்லுவோம். growth promoting chemicals, auxin
and gibberellins induce parthenocarpic to apply of fruits or parthenocarpic plants. The very important for auxin and gibberellin. Application of growth promoting substance like auxin and gibberellin, the induced parthenocarpic. Auxin and gibberellin are very important one. Next, the first one, genetic parthenocarpic, environmental parthenocarpic, chemically induced parthenocarpic is completed. Next one, significance. What are the importance of parthenocarpic? Parthenocarpic என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் இருக்குது, அதான் சிக்னிஃபிகன்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாயிண்டில் இம்பார்ட்டன்ஸ் தான். அப்போ சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் பார்த்தினோகார்பிக் பேர். வாட் ஆர் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் பார்த்தினோகார்பிக்னா நீங்கள் இதை தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம சிக்னிஃபிகன்ஸாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஃப்ரூட்ஸு நல்ல சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸை நம்ம ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணுறோம். சீட்லெஸ் கிரேப்ஸ்னு என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஈஸியாக நம்ம ஈட் பண்ணுறதுக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது. அதுமாதிரி நம்ம கமர்ஷியல் யூஸுக்கு தான் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதனால் அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட் ஒன், த சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் have great significance. It's very important. The first point, seedless fruits. அதான் சொன்னோம், banana, papaya, grapes, these are the seedless fruits in the parthenocarpic fruits. First one, the seedless fruits have great significance in the horticulture. We use it in the horticulture. யார் யூஸ் பண்ணுறா அப்படின்னா ஹார்டிகல்ச்சரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க, தோட்டவள பண்ணையில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. தான் the used in the horticulture to produce in the seedless fruits. First one point. Next one, the seedless fruits are useful in the preparation of jams, jellies, sauces, that drinks, fruit drinks. Fruit drinks எல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னா சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் தான். to use it in the commercial use. Second one, the commercial uses. Next one, third point, high proportion of edible parts. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எடிபிள் பார்ட்ஸு. ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் எடிபிள் பார்ட்ஸுன்னு இருக்கும், அன்எடிபிள்னு இருக்கும். அன்எடிபிள்னா என்ன சொல்கிறோம், சீட் இஸ் அன்எடிபிள் பார்ட்னு சொல்கிறோம். நம்ம உண்ண முடியாத பார்ட்டு தான் நம்ம அன்எடிபிள்னு சொல்கிறது. அது என்ன சீடெல்லாம் சில சாப்பிட மாட்டோம், சில ஃப்ரூட்ஸில் சீடு ஈட் பண்ணுவோம். அப்போ இந்த எடிபிள் பார்ட்ஸ் என்டையர் ஃப்ரூட்ஸ் டு யூஸ் இந்த எடிபிள் பார்ட்டு. அப்போ சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸில் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், என்டையர் ஃப்ரூட்ஸு. அதான் ஹை ப்ராப்பரேஷன் ஆஃப் எடிபிள் பார்ட்ஸ் available is parthenocarpic fruits. அப்போ high available to use in the edible part is the parthenocarpic fruits due to the absence of seed. இதில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா, the edible part to eat in the entire part of parthenocarpic fruits, absence of seeds. The many important part, the absence of seed is a parthenocarpic fruits. Next again, the first one, the many commercial fruits are made seedless. Example, banana, grapes and papaya. They are very important for the seedless fruits. They are parthenocarpic fruits. First one, genetic parthenocarpic. Genetic means the involvement of two methods, hybridization and mutation. Hybridization na hybrid, the varieties of the two character to produce a new one character. The hybrid. Mutation means sudden change. The gene to produce the mutation, the desirable character to produce in the genetic parthenocarpic. Hybridization or mutation, any one character to release in the genetic parthenocarpic. Example, citrus, cucurbita or cucurbitaceae. Next one, environmental parthenocarpic, basic with temperature, low temperature or high temperature to use it in the environmental parthenocarpic. Next, induced parthenocarpic means the particular temperature to induce it. The example, 3 to 19 hours to induce parthenocarpic in pear. Next one, chemically induced parthenocarpic. Chemically means to use it in the two chemical. First one, the auxin and gibberellin. Auxin and gibberellin is a growth regulator nu per, common growth regulator nu per, auxin and gibberellin. அப்போ chemically induced parthenocarpic to growth promoting substance like auxin and gibberellin induced parthenocarpic. These are the basic with the types of the parthenocarpic. Next one, significance of parthenocarpic, some important characters. The first one, the seedless fruits have great significance of horticulture. To use it in the horticulture department to more
produced in the seedless fruits. Next one, the seedless fruits are useful the preparation jams, jellies, sauce and the fruits drinks etc. Used in the commercial one. The second point commercial. Third one, the high proportion of edible parts to available in the parthenocarpic fruits. The edible parts, the entire parts of fruits, the edible parts. This is very important for the absence of seed. The absence of seed nala na parthenocarpic fruits. The basically the parthenocarpic fruits na without act of fertilization. What is parthenocarpic na? The fruits, the formation without act as fertilization in the parthenocarpic fruits. These are the completed. Thank you. To see next class.